Dear Father in heaven, আমাদের সর্বস্ব পিতা, thank you for another time to learn. শিক্ষার একটা সময়ের জন্য ধন্যবাদ। Help us to focus আমাদেরকে তোমার এই পড়াশোনাতে ধ্যান দিতে সাহায্য করো and use what we learn to help others. এবং সাহায্য করো যেন যেগুলো আমরা শিখছি মানুষকে যেন সহবাগ করে সাহায্য করতে পারি। In Jesus' name I pray. Amen. So, the Bangladesh top 10 causes of death. বাংলাদেশের 10টা মৃত্যুর কারণ What are they? সেগুলো কি? Cancer is number 1, you can see. ক্যান্সার হচ্ছে 1 নাম্বার, তুমি দেখেছো। Number 2 is lower respiratory diseases. 2 নাম্বার হচ্ছে respiratory, what is respiratory? Means with your lungs. Lower lungs. So the top one is cancer. There's tons of different types of cancer. প্রথমটা হচ্ছে ক্যান্সার, যেমন অনেক ধরনের ক্যান্সার রয়েছে। These two are both with the lungs. এই দুইটাই লাংসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। Lower respiratory means the lower part of your lungs. Nichu. লোয়ার রেসপিরেটরি মানে হচ্ছে তোমার ফুসফুসের নিচের অংশগুলি। And chronic obstructive pulmonary এবং সিওপিডি disease. যে chronic obstructive pulmonary, যেটা আমরা আগে দেখেছিলাম। You already know this one is COPD. তোমরা আগে থেকে এটা জানো, সিওপিডি। Then we have, after those lung problems, আর ওই লাংসের সমস্যার পরে আছে ischemic heart disease, so heart problems. ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বা হৃদরোগজনিত সমস্যা। A stroke. স্ট্রোক। You know stroke? স্ট্রোক জানো? Preterm, which means when the babies are young inside the mommy. Preterm birth complications. গর্ভজনিত সমস্যা। Tuberculosis. It's a lung problem again. যক্ষা। Neonatal encephalopathy. This is a problem with the baby's brains. What is encephalopathy? It's a problem with the baby's brain. Okay. এটা হচ্ছে নবজাতকদের মস্তিষ্কজনিত সমস্যা। Then diabetes তারপরে ডায়াবেটিস আছে and cirrhosis. এবং সিরোসিস আছে। These are the top 10 causes of death in Bangladesh. এটা হচ্ছে বাংলাদেশের 10টা মৃত্যুর কারণ। Now let's see, how many of these do exercise help? তো কোনগুলা ব্যায়াম কোনগুলাকে সাহায্য করে? Cancer, exercise helps with that. ক্যান্সারকে এক্সারসাইজ সাহায্য করে। Lower respiratory problems, exercise helps with that. আর ওই লোয়ার রেসপিরেটরি সমস্যা, ওইটাও এক্সারসাইজ সাহায্য করে। Chronic obstructive pulmonary disease, exercise helps with that. আর এই যে সিওপিডি, এটাও এক্সারসাইজ তাকে সাহায্য করে। Heart diseases, exercise helps with that. হৃদপিণ্ডজনিত সমস্যা, এটাও এক্সারসাইজ সাহায্য করে। Strokes, exercise definitely helps with that. এখানেও স্ট্রোকেও কিন্তু এক্সারসাইজ সাহায্য করে। Preterm birth complications, নবজাতকদের গর্ভজনিত বাচ্চাদের সমস্যা maybe not as much. বেশি না হয়তো। Tuberculosis, lung problems, definitely. যক্ষাতে অবশ্যই, যেহেতু এটা ফুসফুসজনিত সমস্যা, এটা অবশ্যই সাহায্য Another করে। baby brain problem, তারপর নবজাতকদের মস্তিষ্কজনিত সমস্যা maybe not very much. বেশি হয়তো না। Diabetes, ডায়াবেটিসের সাহায্য you know করে। exercise helps with that. তুমি জানো এক্সারসাইজ কিভাবে সাহায্য করে। Cirrhosis, it's a liver problem, এবং সিরোসিস হচ্ছে এটা একটা লিভারের সমস্যা। not so much. It's like it's a hardening thing, right? Yeah, it's a hardening of the liver. যকৃতের কঠিন ভাব। But what about smoking? তাহলে ধূমপান কি? If people would quit smoking, যদি মানুষ ধূমপান ছেড়ে দেয়, they would have less cancer. কম ক্যান্সার হবে। They would have less respiratory diseases, definitely. ফুসফুসজনিত সমস্যা কম হবে অবশ্যই। What about chronic obstructive pulmonary disease? ক্রনিক সিওপিডি তে কি
সাহায্য করবে ধূমপান ছেড়ে দিলে? Yes or no? হ্যাঁ। Absolutely. সিওপিডি কি এই যে ধূমপান কমায় দিলে বা ধূমপান না করলে সিওপিডি তে সুস্থ সাহায্য করবে? And heart disease and stroke, maybe that's more of a diet thing. হার্ট ডিজিজ আর এই মানে হৃদরোগ এবং স্ট্রোক ওইটা ডায়াবেটিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। But birth problems, কিন্তু যে জন্মদান বিষয়ক যে সমস্যাগুলি আছে you see on those little boxes with the Dumpan boxes? ছোট ছোট দেখছো যে ধূমপানের যে বক্সগুলা People know that smoking kills babies. মানুষ জানে যে ধূমপান বাচ্চাদেরকে মেরে ফেলে। This one's obvious. কারণ এগুলা এটা একদম ঠিক। Birth complications would be much lower if smoking was stopped. যদি এই যে জন্মগত যে সমস্যাগুলা সেগুলো যদি আমরা ধূমপান ছেড়ে দেই তাহলে সেগুলো আর হইতো না। And then also the other birth problem here. অন্যান্য যে সমস্যাগুলো Right? জন্মগত সমস্যাগুলো। Alcohol would definitely reduce this one on the bottom, cirrhosis. The liver problems can be stopped, almost stopped by stopping alcohol. ধূমপান ছেড়ে দিলে এই যকৃতের সমস্যা একদম বন্ধ হয়ে যাবে। Also, these baby problems here, alcohol. এই যে নবজাতকের সমস্যা এবং জন্মগত যে সমস্যাগুলো ধূমপান একদমই বন্ধ করে দেবে। Heart disease and alcohol go together. তারপরে হৃদরোগ এবং অ্যালকোহল একসাথে যায়। And alcohol causes a lot of cancer. এবং মদ পান ক্যান্সারের বড় একটা কারণ। So, what am I saying about this? এটা নিয়ে আমি কি বলি? We have the secrets to health. আমাদের সুস্বাস্থ্যের গোপন তথ্য আছে। And we need to be helping people আমাদের মানুষদেরকে সাহায্য করা দরকার to prevent these causes of death. যেন এই মৃত্যুজনক রোগগুলো প্রতিহত করতে পারে। Also, those who are in the cities. যারা শহরে বাস করে। Cleanliness. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। Cleanliness would help with some of these as well. It's neonatal or neonatal? Neonatal. Cleanliness would help prevent this baby problem. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই নবজাতকের সমস্যাগুলোকে ঠিক করতে পারে। And it would also help prevent tuberculosis. যক্ষ্মাজনিত সমস্যা করতে পারে। A lung problem that happens when people breathe a lot of those garbage that's in the streets. অনেক সময় আমাদের ফুসফুসের সমস্যা হয় যে রাস্তার যে ময়লা ওগুলা যখন আমরা শুকি বা যখন আমরা শ্বাস নেই সেগুলা যখন নেই তখন আমাদের ফুসফুসজনিত সমস্যা হয়। We have powerful secrets to health. আমাদের স্বাস্থ্যের শক্তিশালী গোপন তথ্য আছে। So as she's writing these down, যেভাবে আমি লিখতেছি you can also be writing them. তুমিও লেখো। Because these are the kind of things that are killing Bangladesh. এই জিনিসগুলো বাংলাদেশকে মারছে। And these 4 things here, simple things, can help solve so many problems. আর এই যে চারটা সাধারণ জিনিস এতগুলো সমস্যাকে সমাধান করে দিতে পারে। All we have to do is share. আমাদের করতে হবে কি? সহবাগ করতে হবে। And pray. প্রার্থনা করতে হবে। And help. এবং সাহায্য করতে হবে। So our topic this morning is actually nothing to do with this. আমাদের টপিক এটার সাথে একদমই যায় না। We'll continue with nutrition. Cirrhosis. Liver problem.
Okay. While she's writing, I'll try to talk about the last point we didn't get to in last class. আরেকটা পয়েন্ট আছে যেটা আমরা গত ক্লাসে পাইনি। Wanted to talk about water one last time. পানি নিয়ে একটা কথা বলতে চাই। Good, clean water was the first drink given to man. পরিষ্কার পানি ছিল প্রথম পানজাত দ্রব্য যেটা মানুষকে দেওয়া হয়েছিল। There are other drinks that are medicinal. আরো কিছু ড্রিঙ্কস আছে যেগুলা ঔষধি দ্রব্য। But there's a few that do bad things that are very common here. কিছু খুব কম জিনিস খারাপ জিনিস যেটা what bad thing? There are a few. No, say it again. There are a few drinks that are quite harmful কিছু কিছু ড্রিঙ্কস আছে যেগুলো খুবই খারাপ আমাদের জন্য। that I would like you to understand the diseases they cause. And I'd like you to understand why they're dangerous. এবং আমি চাই যেন তোমরা বোঝো কেন এগুলো খারাপ। One of these is coffee. একটা হচ্ছে কফি। Coffee has something called caffeine in it. কফির মধ্যে ক্যাফিন আছে। Caffeine causes the brain to feel excited. এবং ক্যাফিন আমাদের মস্তিষ্ককে আরো উত্তেজিত করে। This is one reason people like it. এইজন্য মানুষ এটা পছন্দ করে। Makes them feel awake. তাদেরকে সজাগ থাকতে সাহায্য করে। Makes them feel energized. তাদেরকে আরো শক্তিশালী মানে অনুভব করতে সাহায্য করে। The problem with caffeine, though, ক্যাফিনের সমস্যা হচ্ছে when you drink it, যখন তোমরা খাও, it gives you energy for a short time. কফি খেলে কিছু সময়ের জন্য তোমাকে এনার্জি দেয়, But it doesn't last. এবং বেশিক্ষণ থাকে না এটা। In other words, when you drink coffee, your energy will be lower later. যখন তুমি কফি খাও তখন তোমার পরবর্তীতে এনার্জি কম থাকে। It's too hard to translate in. Okay. You can finish translating and they'll finish writing. I'll just wait. I don't know what I write. Go ahead. It's just a way to describe this heart disease. It's a specific type.
Almost. Midline is like inside the belly, right? What did I write last time? About the chronic. Oh my goodness. Chronic means long lasting. Write something. স্বাগতম জঙ্গা। Okay. Take another one of this. I didn't write anything. Okay, so I wanted to talk about caffeine. Caffeine নিয়ে কথা বলতে চাই। What does caffeine do? Caffeine আমাদের কি করে? Somebody raise your hand and tell me. What does caffeine do? কেউ হাত দেওয়ার আর বলো caffeine কি করে? সাময়িকের জন্য শক্তি দেয়। Give energy for the time being. Yeah, it gives energy for a short time. কম সময়ের জন্য শক্তি দেয়। And that's because it changes some things in the brain এটার কারণ তারা ব্রেনের কিছু জিনিস পরিবর্তন করে that make it feel very strong. যেটা আমাদেরকে শক্তিশালী অনুভব করতে সাহায্য করে। But here's the consequence. কিন্তু কিছু কারণ আছে, consequence আছে। Talking about caffeine. কিছু প্রতিফল আছে ক্যাফিনের কারণে। When you drink caffeine, you feel a little spike in energy. যখন তুমি ক্যাফিন খাও তুমি তোমার এনার্জি একটু ঊর্ধ্বগতিতে যায়। But when you're done drinking that caffeine, your energy level goes lower. এখন তোমার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তখন তোমার এনার্জির যে এনার্জি লেভেল কমে যায়। And so you drink it again, তারপর আবার খাও। and it goes down lower. তারপর আরো নিচে যাইতে থাকে। Remember, this is where you started. মনে করো ওখানে তুমি শুরু করো। ওই যে ওটা ফোটা ফোটা হচ্ছে শুরু করার লাইন। But eventually, as you continue drinking, যেভাবে তুমি এটা খেতেই থাকো you have to drink the same amount তোমার ওই একই পরিমাণ খাওয়া লাগবে just to get back up আবার ঠিক পর্যায়ে ফিরে আসার জন্য to where you were. যেখানে ছিলা সেখানে থাকার জন্য And so your normal energy level তোমার সাধারণ এনার্জি লেভেল is here, ওইখানে lower than normal. একদম নরমালের থেকেও নিচে This is the way that I should be, though. এখানে আমাদের থাকার কথা Here's optimal energy level. This dotted line is the optimal energy level, the good energy level.
ভালো এনার্জি, ভালো কর্মশক্তির লেভেল হইতেছে এইখানে, I might not এইটা। I might not feel so good at the beginning of the day. প্রথমে হয়তো আমাদের ভালো লাগতে না পারে But সকালবেলা, then I eat some food. তারপরে খাবার খাই, So food. And then I do some exercise. তারপরে কিছু ব্যায়াম করি, And then I'm good for a while তারপর কিছু সময়ের জন্য আমি ভালো, until I get hungry again. তারপরে আবার আমার খিদা লাগে, Then I take some food তারপরে খাবার খাই, and I go back up again. তারপরে আবার উপরে যাই। And my energy levels are more steady. আর আমার এখানে এনার্জি লেভেল বা আমার কর্মক্ষমতা সমান সমান। Whereas when you have caffeine, আর যখন তুমি ক্যাফিন খাও, you become stuck on the caffeine তুমি ক্যাফিনে একদম তুমি আটকায় লেগে যাও, just to get to this level. ওই সমপরিমাণ যে কর্মক্ষমতা ওখানে থাকার জন্য। So which one is better, caffeine or normal? কোনটা ভালো, ক্যাফিন নাকি সাধারণভাবে থাকা? Normal is the good one. Shadaron, right? So this is what caffeine does. এটা হচ্ছে ক্যাফিন করে। Now caffeine does some other things as well. ক্যাফিন আরো কিছু করে। Caffeine is a liquid, ক্যাফিন এক ধরনের তরল দ্রব্য। and when you drink coffee, যখন কফি খাও, so caffeine is in coffee or tea, coffee and tea. কফি এবং চা, This is not green tea. There's medicinal teas and then there's unhealthy teas. কিছু ঔষধি দ্রব্য, ঔষধিজাত চা আছে, Make sure you remember that. ওগুলা এবং অস্বাস্থ্যকর চার মধ্যে পার্থক্য মনে রাখবা। In coffee and tea, there are other substances, কফি এবং চার মধ্যে আরো কিছু বিষয় আছে, many chemicals, অনেক কেমিক্যাল আছে that cause cancer. যেগুলা ক্যান্সার আমাদের করায়, But it causes specific types of cancer, কিন্তু এক ধরনের অন্যরকম ক্যান্সার আমাদের মানে আনায়, mostly in women, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে breast cancer. স্তন ক্যান্সার, In men আর পুরুষদের মধ্যে and women, এবং মহিলাদের মধ্যে bladder cancer. মূত্রথলির ক্যান্সার। Just to name a few. কয়েকটা বলতেছি। Uh, liver cancer, we could talk about that, but that's more alcohol. Those two cancers are heavily connected, very connected, with coffee and tea. চা এবং কফির সাথে স্তন ক্যান্সার এবং মূত্রথলির ক্যান্সার And খুবই সম্পর্কযুক্ত। If you think about it, it's a liquid. চিন্তা করো, এটা একটা তরল পদার্থ। And so where do liquids go? লিকুইড কোথায় যায়? Well, in women, they can come out of the breasts. Liquids come there. আর মহিলাদের মধ্যে স্তন থেকে বের হতে পারে, And in both ladies and gentlemen, এবং ছেলে এবং মেয়েদের মাধ্যমে মেয়েদের দুই লিঙ্গেরই it comes to the bladder and then out through urine. তোমার মূত্রথলিতে যায় এবং তোমার টয়লেটের সাথে চলে আসে। So, two main problems with tea and coffee. চা এবং কফির দুইটা প্রধান সমস্যা। Your energy levels actually get worse with coffee, তোমার কর্মক্ষমতা একদম কফির সাথে একদম নিচে চলে যায়, or tea that has caffeine, বা চা যেটা ক্যাফিন আছে, and you increase your risk for two types of cancer at least. এবং তুমি দুইটা ক্যান্সারের জন্য তোমার ঝুঁকি বাড়াও। Is this clear? পরিষ্কার? It's not clear. পরিষ্কার না তাইলে Give me some answers. So, it's clear to some. Is it clear to you? Make sense? Busti parso? Busti parso, Kenny? Okay, then we'll move forward.
Okay, any questions on this diagram? প্রশ্ন আছে এইটাতে উপরে? No questions? Then we'll talk about when. Oh, I'll take a picture. We'll talk about when to eat. কখন খেতে হবে? wait, এই পয়েন্টের মাধ্যমে। প্রশ্ন আছে জিজ্ঞেস করো। সকালে ব্যায়াম করার পর দুর্বল লাগে কেন? Why do I feel weak after exercise? You can feel weak after exercise if your blood sugar is low. ব্লাড সুগার লো থাকলে তাইলে কি লাগবে? Do you eat? খাবার খাও? How does eating make your energy level go back up? আর খাবার খাইলে কি তোমার সেই এনার্জি লেভেল কর্মক্ষমতা ওটা কি আবার উপরে চলে যায়? শক্তিশালী লাগে? পুরোপুরি মানে মেকআপ থাকে Not back up. Not back up. And Are you- as whole. Are your energy levels always low? সব সময় কি তোমার কর্মক্ষমতা এরকম নিচু থাকে? মাঝে মধ্যে মানে Sometimes up, sometimes down. Sometimes up, sometimes low. Many times the problem is a melatonin problem. বেশিরভাগ সময় মেলাটোনিনের সমস্যা। Melatonin is not produced very well when you're looking at blue lights before bed. ঘুমানোর আগে যখন ওই নীল আলোর দিকে তাকাও ভালোমতো মেলাটোনিন হইতে পারে না। And so you want to be very careful when you use your phone. এইজন্য খুবই কি বলবো, সতর্ক থাকতে হবে কখন মোবাইল ব্যবহার করবা। But it may also be a dopamine problem, ডোপামিনেরও সমস্যা থাকতে পারে, which can be mindset problem. যেটা তোমার মনন শক্তির সমস্যা। So if you're very stressed যদি তুমি চিন্তিত থাকো or if you're very anxious বা তুমি কোনো কিছু নিয়ে or sad, দুঃখিত থাকো, then that can make your energy level go down as well. তখন তোমার এনার্জি লেভেল ওটার জন্য কমে যাবে। To fix that, you want to have a merry heart, like we talked about in worship this morning. Have a happy heart. It does good like medicine. ওইটা ঠিক থাকার জন্য আজকে সকালে যেভাবে কথা বলেছি So- সানন্দ হৃদয় স্বাস্থ্যজনক ওই সানন্দ হৃদয় রাখার চেষ্টা করবে। Think about things that are positive পজিটিভ জিনিস বা ইতিবাচক জিনিস ভাবার চেষ্টা করো and practice being thankful. এবং কৃতজ্ঞ থাকতে অভ্যাস করো বা অনুশীলন করো। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সুস্থ দেহে সুন্দর মন না সুস্থ মনে সুন্দর দেহ? So it's his question is healthy body then good mind or good mind Both. They always go together. দুটো একসাথে যায়। But 90% of disease, কিন্তু বেশি 90% যে রোগ 90% have their foundation in the mind. 90%, the real disease is in your brain. বেশিরভাগ সমস্যা হচ্ছে তোমার মাথার মধ্যে, তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে 90%। So it's not that the disease is very real, but the source of the problem is up here. হ্যাঁ, রোগ তো একদম আসল, কিন্তু তোমার আসল যে উৎস এটা হচ্ছে তোমার মাথায়। Yeah, good question. ভালো প্রশ্ন। Does that make some sense? বুঝতে পারছো যুক্তিযুক্ত? আর একটা প্রশ্ন আছে। More question? হুম বলো। অনেক সময় অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকলে হঠাৎ উঠলে অন্ধকার দেখা যায় মাথা ঘুরে Sometimes he's sitting down and when he gets up, sees darkness and there's like feels dizzy. She will say low pressure. Yeah, it is actually a low blood pressure problem. Oftentimes. বেশিরভাগ সময় নিম্ন রক্তচাপ। Maybe you're getting up very quickly. Maybe you're rising up very fast. In other words, open your eyes. Whew, sit up right away. অনেক সময় Like I'm working, then I'm taking rest, then I work. Like whole Spinning. yeah, doctor said about this nutrition problem. Could be nutrition problem. Yeah. I'm not sure if you're fasting, this happens a lot. হ্যাঁ, তুমি যদি উপবাস থাকো তাহলে এটা অবশ্যই হবে। উপবাসের সময় না মনে করো ভরা পেটে থাকলাম খেলাম মনে করো কাজ করতে গেলাম অথবা এমনি বসে আছি হঠাৎ যদি Even in full দাঁড়ায় belly. আরে এক লাইনে বল, মানে যদি ঠিক আছে এর না এইগুলা ট্রান্সলেট করতে অনেক সমস্যা হয়। মাঝখানে এক গাদা
চিকিৎসা ঢুকাবে? এক লাইনে বল। তুই যদি মনে কর বসে আছিস, হঠাৎ করে যদি তোর উঠিস, তাহলে মনে কর মাথা ঘুরে অন্ধকার থাকবে কি? So maybe he's sitting down and he just wakes up like instantly, like wanted to do with energy, but then it is all dizzy and darkness. এইটা মনে কর তোর যদি এরকম Have you tried deep breathing? তুমি কি কখনো গভীর শ্বাস প্রশ্বাস চেষ্টা করছো? অবশ্যই। Deep breathing can help with that. গভীর শ্বাস প্রশ্বাস সাহায্য করে অনেক। Going on a nice walk in the morning. সকালবেলা সুন্দর হাঁটতে যাওয়া সাহায্য করে। Um, not sure why that might be. Is this always a problem for তোর you? কি এটা সবসময় হইতে থাকে? Almost all the time. Okay. Has it? Ujurung also has. I have this problem that when I eat some good food, then it's gone. Oh, good. যখন খাওয়া বাদ দিয়ে দিই কিছুদিন, তখন আবার এই প্রবলেমটা হয়। মানে আমি কষ্ট নিজেই হয়। প্র্যাকটিস করে দেখছি। আউটরিচের সময় তো when we went to outreach, that particularly we met lots of people, those who have low pressure and the same problem that we have. Okay. What food makes it go away? What food makes it go away? Like tasty food, not tasty food, nutrition, like those who have good vitamin, energy. Yeah. Like, all the doctor and we learned from our using sir. He said egg can. Egg can be very helpful, actually. Yes, because egg is a complete food. You don't need to eat too much egg, but ডিম বেশি খাওয়া লাগবে না, কিন্তু ডিম একটা পরিপূর্ণ খাদ্য। yeah, if you're having those, Bananas is also. we eat eggs plenty here though. It আমরা shouldn't be a lack of যথেষ্ট ডিম eggs. খাই, তোমার ডিমের কমের জন্য কোনো সমস্যা না হওয়ার কথা। ডিম ভালোই খাই। মাংস খাই। Want to eat meat? মাংসের দোকানে বসে রেখে আসি। 8-3 সপ্তাহ তারপর করে। Yeah, there is a time of adjustment as well. হ্যাঁ, একটু খাপ খাওয়ানোর একটা বিষয় আছে। When you're changing your diet, it might take the body a while to get used to it. যখন তুমি তোমার খাদ্য প্রণালী চেঞ্জ করতেছো, তখন তোমার দেহ ওইটার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তোমার দেহের একটু সময় লাগবে। And I remember, have a question. I'm not a doctor, আর মনে রাখবা আমি ডাক্তার না, so I don't know all the problems that are out there. সব সমস্যা আমি জানি না। Doctors don't even know all the problems. ডাক্তাররাও সব সমস্যা জানে না। They'll send you to one doctor and another doctor and another doctor. তোমার সবাইকে একটা ডাক্তার থেকে একটা ডাক্তার বলো। What type of vitamin, minerals, chemical, everything inside the pasta? I want to know. In the pasta, The pasta in macaroni. in macaroni. ফাঁসাবি Okay. Let's see. How- Is this our last class for today? No, the second class. This is number 2. Okay. We'll talk about that in the third class today. 3 নাম্বার ক্লাসে I'm going to talk about grains, breads, pastas, তখন শস্য ব্রেড এবং পাস্তা নিয়ে কথা and what kind of nutrients are in them. এবং এর মধ্যে কি আছে সেগুলো কথা বলবো। Okay. For now, let's talk about when to eat. এখন কথা বলি কি কখন খেতে হবে, And of course, that also means when not to eat. এবং কখন খেতে হবে এটার মানে হচ্ছে কখন খেতে হবে না। Simple rule when you're teaching people: সাধারণ একটা নিয়ম যখন তুমি মানুষকে শেখাচ্ছ, breakfast like a king, সকালে রাজার মতো খেতে হবে, lunch like a prince, রাজপুত্রের মতো দুপুরের খাবার খেতে হবে। and supper. We have a word called pauper, which means a poor person. That means that the best way to eat is a big breakfast, a medium-sized lunch, and a small supper or no supper. That means that the best way to eat is to eat a big breakfast, আচ্ছা, সবথেকে খাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে বড় একটা ব্রেকফাস্ট খাওয়া, লাঞ্চ একটু কম, এবং সাপার বা রাতের খাবার একদম দারিদ্রদের মতো বা অল্প পরিমাণে খাওয়া। দারিদ্রতা তো বেশি খায়। Like the poor people eat too much. তারা বেশি শোনো, যখন যেদিন বেতন পায় সেদিন না হয় অনেক খায়, কিন্তু মাসে প্রতিদিন 3 বেলা কি ভালো খাইতে পারে?
যারা গরিব দেখবি তারা মনে করে বেশি খায়, বেশি ভালো খায়, ভাত খায় আর কিন্তু যারা বড় লোক মনে করে তারা মনে করে একটা রুটি খাইতে ঘুম। So if we make a little clock, যদি আমরা 6 একটা ঘড়ি a.m. বানাই yeah, the poor eat a lot, don't they, sometimes? other one was like not dark. So a good time to eat would be between 6 and 7. ভালো সময় হইতেছে At about 6টা এবং সকালের ভালো খাবার হইতেছে 6টা 7টার মধ্যে and then about noon would be the second time. দুপুর হলে সে দ্বিতীয়বার খেতে হবে How many hours between 7 a.m. 7টা থেকে and 12? 12টা পর্যন্ত কয় ঘন্টা আছে বলো তো It's 5 hours, right? 5 ঘন্টা না So 5 hours. 5 ঘন্টা That's enough time for the food to be digested and out of the stomach যথেষ্ট সময় তোমার খাবার হজম এবং বের হয়ে যাওয়া But we don't poop by noon, do we? with time to rest. আর 3 ঘন্টা হইতেছে হজম 2 ঘন্টা বিশ্রাম। When it's out of the stomach, that doesn't mean it's out of your body. That just means it's in the intestines. আমি যখন বলতেছি পাকস্থলীর বাইরে এটার বলতেছি না যে তুমি মল ত্যাগ করতেছো এটা হচ্ছে তোমার অন্ত্রে আছে বা ইন্টেস্টাইনে আছে You need 4 to 5 hours between each meal. প্রতিটা খাবারের মাঝখানে 4 থেকে 5 ঘন্টা প্রয়োজন Otherwise, the food doesn't get digested completely, তার পরিবর্তে এটা না হলে খাবার ঠিকমতো হজম হতে পারে না and the stomach gets no rest. এবং তোমার পাকস্থলী কোনো বিশ্রাম পায় না So the second break here between about because it takes you an hour to eat. So let's say we go 1 to 6. This is about 5 hours as well. এটাও হইতেছে 5 ঘন্টা যদি 12টা থেকে 12টায় খেয়ে যদি 6টায় খাই But for some patients, কিছু রোগীদের জন্য we actually suggest those who have diabetes যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য to make it super easy for them. আরো সোজা করে দেওয়ার জন্য They don't need to change their diet at all. তাদের খাবার চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই If they would rather just change the times that they eat. তারা যদি তাদের খাবারের সময়টা পরিবর্তন করে তাইলেই হয় We say start eating early in the morning and at noon, আমরা তো বলতে পারি যে সকালবেলা আগে আগে খাওয়া শুরু করো এবং দুপুরের আগে খাওয়া শুরু করো and then do what we call a 17-hour fast. তারপরে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে 17 ঘন্টার একটা উপবাস Which is from 1 o'clock in the afternoon এটা হচ্ছে দুপুর 1টা থেকে until 6 a.m. 6টা পর্যন্ত or 7 a.m. if they want to do 18 hours. যদি 18 ঘন্টা করতে চাই তাহলে 7টা পর্যন্ত Does that make some sense? ঠিক আছে So- This time of fasting will really give the stomach time to reset and clean everything out. এই ধরনের উপবাস তোমার পাকস্থলীকে আবার ঠিকঠাক করে পুনর্গঠন করে পরবর্তী খাবারের জন্য প্রস্তুত করবে But a big problem that causes stomach diseases and stomach pain বড় একটা সমস্যা যেটা পাকস্থলীর রোগ হয় বা পাকস্থলী ব্যথা করে is eating during this time. মাঝখানে খাওয়া Or eating during this time. বা এই মাঝখানে খাওয়া This is what we call snacking. এটাকে আমরা বলি নাস্তা Snacking is very hard on the stomach. নাস্তা পাকস্থলীর জন্য খুবই খারাপ Eating between meals খাবারের মাঝখানে খাওয়া makes the stomach work really hard when it should be resting. এটা মাঝখানে খাইলে পাকস্থলী আরো কঠোর পরিশ্রম করে যেখানে তার বিশ্রাম নেওয়ার কথা ছিল Remember all that work we were doing on Friday? মনে আছে শুক্রবার আমরা যত কাজ করছি Imagine if we had to do that on Sabbath and Sunday and Monday every day. আর এখন ইমাজিন বা মনে করো যে ওই রকম কঠোর পরিশ্রম আমরা
শুক্রবার করছি, শনিবার করছি, রবিবার করতেছি, সোমবারও করবো। কোনো বিশ্রাম নাই, কোনো বিশ্রাম দিনই নাই। We would die. মারা যাবো। And the stomach is kind of the same thing. পাকস্থলীর একই বিষয়। When you're constantly keeping it working, যখন তোমরা প্রায় এটারে কাজ করাইতেছো, eventually it gets tired আস্তে আস্তে এটা টায়ার্ড হয়ে যায়, তার কষ্ট হয়ে যায়, and it starts to get angry, খুব রাগান্বিত হয় and then it starts to become painful. এবং ব্যথাজনক হতে থাকে। And so if you're having stomach pain, there's a lot of things we can do. এই জন্য তোমার যদি পাকস্থলীর ব্যথা থাকে তাহলে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। But one of them we definitely need to talk about, একটা যেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি, and we are right now, is snacking. এটা হচ্ছে নাস্তা। So snacking causes the stomach to not rest. নাস্তা আমাদের পাকস্থলীকে বিশ্রাম না থেকে ব্যাহত করে। So how many hours do you need between each meal? কয় ঘন্টা দরকার এক বেলা খাবার থেকে আরেক বেলা খাবার পর্যন্ত? 5 ঘন্টা। 5 hours is good. What's the minimum number? সবথেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা কোনটা? Scientifically, what's the minimum number? বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ কোনটা? 2 to 3. 2 to 3 is too less. 2 থেকে 3 বেশি কম। 4 is the minimum. 4 হচ্ছে সর্বনিম্ন। 4 hours between each meal is the minimum needed to keep a healthy stomach. 4 ঘন্টা হইতেছে সর্বনিম্ন একটা স্বাস্থ্যকর পাকস্থলী রাখার জন্য। So here we like to start at about 7:30. Sorry, finish your translating first. I have a question. Bottom. খাবার কয় দাঁড়া আমি আগে লিখবো তারপরে আমার মাথা নষ্ট করবে। আছে? খাবার নাকি খাবার? খাবার খাবার। তাহলে তুমি খাবার লিখছো কেন? Kache. Khabar. এই সংখ্যা তো বোঝে। আমি না নাস্তাটা বস্তা দেখছি। রাজপুত্রের মতো দুপুরে খাবার। রাজার মতো সকালে হাসছো কেন? রিনা তো খায় না সেজন্য হাসতেছে আপনার তোমার প্রশ্ন বলো। জঙ্গা। খাবার কয় ঘন্টার মধ্যে মানে পুরো হজমটাকে শেষ করে দেয়? By how many hours the food is already have been digested? Depends on the food. খাবারের উপর নির্ভর করে। Let me talk about that. নিয়ে কথা বলি। Different foods digest in different times. বিভিন্ন খাবার বিভিন্ন ভাবে এক এক সময়ে হজম হয়। Let's look at our digestion times here. Meat. আমাদের পাকস্থলীর হজম প্রক্রিয়ার সময় Depending on the type, চিন্তা করি মাংস it can take 4 hours 4 ঘন্টা লাগবে। to 10 or more. 4 ঘন্টা থেকে 10 ঘন্টা। So it's a long time to digest meat. অনেকক্ষণ লাগে যে হজম হইতে মাংস। And the reason for this এটার কারণ হচ্ছে is because when God said, Noah, you can eat meat, যখন নোহকে বলছে নোহ তুমি খাবার মাংস খেতে পারবে, there were no vegetables and fruits. Everything had been destroyed by the flood. যখন বলছে তখন তো জল প্লাবন দ্বারা সবই ধ্বংস হয়ে গেছিল। And so when we have meat, এই জন্য মাংস আছে, it's a very long-lasting meal. এটা বড় সড়ো এক ধরনের খাবার। We eat it one time, একবার খাই, then we don't have to eat for a whole day তারপরে সারাদিন আর খাওয়া লাগে না, because there's just so much there. কারণ অনেক আছে। But you can see the problem তুমি
সমস্যাটা দেখতে পাও If you eat meat in the morning, সকালবেলা যদি মাংস খাও then it's just finishing digesting by noon. তাহলে দুপুরবেলা পর্যন্ত কেবল হজমটা করা শেষ হইল Or maybe it's not even finished digesting then. বা হয়তো এখনো I'm sorry. মাংস মনে করো খাইলে দুপুর পর্যন্ত হয়তো তার হজম হয়ে গেছে অথবা হজম এখনো মানে আছে চলতেছে So the stomach has to work very hard to digest meat, and it takes a long time. পাকস্থলীর মাংস হজম করতে অনেক সময় লাগে But vegetables মাংস এই শাকসবজি and grains, আর শস্য they take about 2 hours. 2 ঘন্টা নেই About 2 hours. প্রায় 2 ঘন্টা। Fruits, ফল they only take about 15 minutes to 1 hour. And why is that? ফল হজম হয় 15 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা পর্যন্ত। Think about an orange. একটা অরেঞ্জ নিয়ে চিন্তা করো You eat an orange, it's basically water. যদি একটা অরেঞ্জ খাও তাহলে একটা পানি You eat an apple, আপেল খাও it's got more in it, but it's still mostly water. এইটার মধ্যেও বেশি পানি আছে And you can eat a lot of those and still feel, not stuffed. তুমি অনেক খাইলেও তোমার ওরকম মানে লাগবে না This is why fruits are the best food. এই জন্য ফলটা সবচেয়ে ভালো খাবার They're also more expensive অনেক দামি because they have so much nutrients. কারণ এটার মধ্যে অনেক পুষ্টি আছে They're so easy for the stomach to digest, এইটা আমার পাকস্থলীর জন্য খুব তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায় and they make so much healthy blood. এবং স্বাস্থ্যকর রক্ত খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে So this morning I had some rice and some fruit, সকালবেলা আমি ভাত খাইছি আর ফল খাইছি and I feel really good. আর আমার খুব ভালো লাগছে We're going to take a break in a few minutes. But we have different digestion times. কিন্তু কিছু কিছু পরিপাকের কিছু কিছু সময় আছে This is why I don't like to mix fruits and vegetables. এই জন্য ভেজিটেবল আর ফ্রুট একসাথে তিনি মিলাতে চান না But I will mix fruit and grains. কিন্তু আমি ফল এবং শস্য একসাথে মিলাবো You don't need to know this for your test or anything, I'm just going to tell you. এইটা টেস্টের জন্য জানা লাগবে আমি শুধু বলতেছি For your enjoyment. মজার জন্য When you mix fruits and vegetables, the acid in the stomach becomes strange. It becomes wrong. যখন তুমি ফল আর সবজি একসাথে খাও তখন তোমার পাকস্থলীর যে অ্যাসিড ওটা অন্যরকম হয়ে যায় ভুল হয়ে যায় And that puts you in a bad place. You're more likely to get stomach problems that way. আর ওরকম ভাবে খাইলে তোমার সমস্যা হবে এবং ওরকম ভাবে পাকস্থলীজনিত সমস্যার জন্য ভুগতে পারবে Because the stomach says, oh, I need to digest some vegetables. পাকস্থলী বলে কি ও আমার তো এখন শাকসবজি হজম করা লাগবে So let me put this acid and this mineral and this so it can break it down. তাহলে আমি এই অ্যাসিডটা দেই এবং এগুলো দিলে এটাকে ভাঙতে পারবে When the stomach sees fruit, it says, let me release a different thing and a different thing. আর তারপর যখন আবার পাকস্থলী দেখে ও এখানে ফলও আছে তখন অন্য জিনিস আবার দেয় But when it sees both, যখন দুইটা একসাথে দেখে it gets confused. ওরা কনফিউজ হয়ে যায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে And it doesn't know which one to digest. এবং জানে না কোনটা হজম করতে হবে And so to finish the job, it takes longer. এই জন্য এই কাজটা শেষ করতে অনেক সময় লাগে And the fruits are going to get rotten by the end. এবং ওই ফলগুলা শেষ হইতে পচে যায় So that's why I don't mix fruits and vegetables. এই জন্য আমি ফল আর শাকসবজি একসাথে খাই না I try not to. আমি চেষ্টা করি না But sometimes the bananas look really good, অনেক সময় কলাও দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। and I'll have them as a dessert. আর আমি ওইটা একটা মজা হিসেবে খাই But it isn't healthy. কিন্তু এটা একদমই স্বাস্থ্যকর না। So if you do have stomach problems, যদি তোমার পাকস্থলীজনিত সমস্যা থাকে eat your fruits with bread or rice or some nuts, but not vegetables. তোমার পাকস্থলীজনিত সমস্যা থাকলে তোমার ফলগুলি ব্রেড বা রুটি তারপরে শস্য জাতীয় খাবার দিয়ে খেতে পারো কিন্তু শাকসবজির সাথে খাবে না Does that make sense? ঠিক আছে Okay. Good. So we've covered that. এটা আমরা You তৈরি can translate if you'd like, and then
We'll pray and close. মাছ মাংস খাইলে কি রক্ত হয় মানে? If they eat meat and fish, then will there be blood? Blood. There might be blood in. You mean blood in the meat and in the fish? If we eat blood, will there be blood? গার্লিন ফুল Will they develop blood? Yes, you will make blood from it. Won't be as healthy blood though. You'll make bad blood that way, but it will still be blood. ডাক্তার বলছে দেখো না খাইতে। শোনো, হ্যাঁ রক্তকর তৈরি হবে কিন্তু স্বাস্থ্যকর রক্ত হবে না। মাঝে মধ্যে মাছ মাংস খেলে রক্ত চলাচল না। করার জন্য। ও তখন ওই যে মাংসের কথা বলছে বাড়িতে আরো 3 সপ্তাহ বাড়িতে গিয়ে খাই এরকম বলছি না। আমি তখন ওই ডাক্তার আমাকে যে কথা বলছে তা বলার জন্য ওই মাংসের কথা আমি বের করছি। তো ঠিক আছে বাড়িতে পাঠিয়ে দাও আর রাত যদি পেটের সমস্যা আর মরিচ খাবে। আমার কোনো সমস্যা নেই আসছে তোমার তা তুমি আমার কোনো সমস্যা নেই। Okay, let's pray. Dear Father in heaven, সর্বশক্তিত please help us remember these things that we have learned. আমাদেরকে শিখাতে যেগুলো শিখেছি সেগুলো মনে করতে সাহায্য করো And give us energy in our last class. আর শেষ ক্লাসের জন্য আমাদের এনার্জি দাও। In Jesus' name. শোনা হচ্ছে আমিন। শোনো জানাস এবার বলি তোমার কেন এরকম লাগছে তোমার গায়ে